So when we are compared to the multi-dimensional has like there is the number of rows and columns has it's a it's a fixed size. It's a here the number of columns in that multi-dimensional is a fixed size. Here we are storing the uh, like each row has not not fixed. It may be vary like based on that number of elements. It may vary. So that is the jagged array. It is also like it's a array of arrays. Hmm? With the different sizes. The size is different. So one row is a certain columns and one row is a certain columns. Okay, so if we take that example, so this is an pictorial representation of jagged array. So one this is a one row. This one row has a seven columns and another row has a six columns, another row has a three columns, another row has a five columns, and so on like that. So it's differs. The sizes is differs of the every column of each row. So every column size of the each row has differed. Okay, so that is the jagged array. So let's see an example. It means the number of columns in a row one and not equal to row two, not equal to row three. That means the number of columns can be different for the different rows. So, however, in just now we have seen that. So it has differed. So the declaration of the chat arrays. So just a second. Let's mention chat array. Yes, it's so So here, the means the number of columns can be different for different rows. This is a like, for example, if we take an 2D an array, so that has first row has the two columns and second row has the four columns and third row has the three columns like that. So it's a different columns in each row. So that is the thing we have. So uh, here
So next, the declaration and initialization of jagged arrays. So, like this, we can declare and initialize the jagged array. Okay. Declaration and initialization of the jagged array. So data type, array name, and a new data type. Okay, and array name, data type, one. And one is the number of columns in each row. And two is the number of columns in row two. And three is the number of columns in row three. So this is the uh, declaration and initialization of the array. So and so on. It's like a number of so here think and so on. Okay. So this is the way we can declare and initialize the values jagged array. So alternative way is initialize the jagged arrays. Like we can initialize uh, alternate way as well. Like three methods we can initialize. That is, we can initialize it in three ways. That is just a second. Okay. So this is the method. This is a method one. This is the method one and method two and method two, and this is the method three. So the method one is like we have here uh, declared the 2D array, and we have in this 2D array we have initialized directly the new int. First, we have initialized the values, four columns, values with four columns, and second we have initialized with three columns, second row, and third row we have initialized with the two columns. So like this, we can initialize the values. So here we can initialize the values. Uh, so in the 2D array, like four columns, six columns, two columns. So what is the difference here? The difference is we have given that uh, this array symbols to the variable. Here we have given to the array symbols to the data type, and here we have created with the new int of the values we have provided, and here we have directly provided that values to the like that using particular data type initialization, we have directly initialized the values here. And here, the method 3 is we have initialized the direct values only. We haven't used the new keyword and new keyword with the data type. Okay. So this is the alternate way of initialization in the initialization of a jagged array. Okay. So example of jagged array, we'll see. Uh,
So example of the jagged arrays. So we can have 2D jagged array with the so jagged array. Okay. So here we have 2D jagged array. We have creating with the class name jagged array. So we have given that how many rows? Two rows, and making the above array is jagged. So first array of 0, new int 3. Three values I'm taking, and the first row is two values. So I'm initializing the three values and two values. So that will this it will take the array of length is the total length, array of total length, and the array of 0 dot length, how many? Three times it will take, and the array of 1 it will take two times. Okay, so this is the same, like this is for reading the values and this is for printing the values. If we see that uh, the program will execute or not, we'll see. So we'll use the I'm going to use the Visual Studio Code. So that is easy. I've double clicked, I've pasted my code. I'm going to save with the jagged array. So I'm compiling the code. Jagged array. Yeah. So next Java jagged array. So it has printed first row has a three columns. As we mentioned, first row has a three columns and the second row has a two columns. So that is it has printed. If we printed four, we printed four, and if we printed uh, three, so what will happen if I see when if I run? So first row has four columns, one, two, three, four, and the second row has three columns. So if I printed um, seven columns in a second row, so then what will happen? What will happen? It will print in the second row seven columns, and first row is a save. So it has printed 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is 3 and 3, 6, 7. Seven columns it has printed. Okay. The values has incremented. Why? Because we are incrementing the values here in a loop. So, so yeah, I have to tell you one thing. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ లూప్స్ అనేది తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ తీసుకోలేదు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనం ఫ్లవర్ బ్రేస్ తీసుకోదో ఫార్మాట్ లో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క నెక్స్ట్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ స్టేట్మెంట్ ని అప్ టు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు రిపీట్ చేస్తుంది. ఓన్లీ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ని కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ని. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ లేవు, మీరు అడగొచ్చు ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ లేవు కదా మరి ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, సో వితౌట్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ఏమవుతుంది అంటే దీని కింద ఉన్న స్టేట్మెంట్ అంటిల్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్
ఇప్పుడు దీని కింద ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఇస్తే అప్పుడు ఇది వర్క్ అవ్వదు. అది ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకు అంటే ఇది సింగిల్ స్టేట్మెంట్ వితౌట్ ఫ్లవర్ బేసెస్ ఒక స్టేట్మెంట్ వరకు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అని నేను ప్రింట్ చేసుకున్నాను సంథింగ్ టెస్ట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది చూద్దాం దీని లూపింగ్ ఎలా జరుగుతుందో తెలుసు. ఓకే. సో ఏమైంది ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఒకసారి అనేది ప్రింట్ అయింది. ఓకే. ఫస్ట్ ఒకసారి అనేది ప్రింట్ అయింది. తర్వాత ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ ప్రింటెడ్. సెకండ్ టైం ప్రింట్ అవ్వలేదు. ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వలేదు. ఇదే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో మనం ప్రాపర్ ఇవ్వకుండా లైక్ ప్రాపర్ ఛానల్లో ఇవ్వకుండా ఇలా దాని లోపల అంటే సింటాక్స్ అనేది ప్రాపర్గా ఉంటే ప్రాపర్గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఒకవేళ లేదు ఇలా ఉన్నదనుకో అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అనేది అవ్వదు ప్రాపర్గా కంపైల్ చేసినప్పుడు. అంటే ఈ ఈ ఈ సింగిల్ లైన్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతున్నాయో ఈ స్టేట్మెంట్ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే మీన్స్ దీని కింది లైనే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఈ లూప్ లో ఇది దీని కింది లైన్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది చూసిరా ఇది బయట ఇచ్చారు అంటే దీని బయట అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే ఉందో దీని బయట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది లోపల ఇచ్చాను, ఇప్పుడు ఇది బయట ఇచ్చాను. సో మనకి ఎవ్రీ టైం ఏమవుతుంది దీని తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ప్రింట్ అయ్యేది అయిపోయిన తర్వాత ప్రింట్ అవుతుంది ఆ స్టేట్మెంట్ ఎవ్రీ లైక్ సింగిల్ టైం ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం సో అందుకే ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ఇచ్చుకుంటే కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండదు. బట్ ఇలా కూడా మనం యూస్ చేయొచ్చు వితౌట్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే. సో ఇది ఫస్ట్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారో ఫస్ట్ టెస్ట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. టెస్ట్ అనేది ప్రింట్ అయిన తర్వాతనే ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ప్రతి దాంట్లో. అంటే దాని లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది లూపింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయదు. ఎందుకు లూపింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయదంటే వితౌట్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ఇచ్చాము కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఫ్లవర్ బ్రేస్ ఇచ్చాము ఇక్కడ. ఫ్లవర్ బ్రేస్ ఇచ్చి ఇక్కడ నేను ఒక ఫ్లవర్ బ్రేస్ క్లోజ్ చేశాను అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తుంటది ఇది లూప్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది ప్రతి టైం ప్రతిసారి. సో విల్ షో యూ దాట్. ఇది చూడండి ప్రతిసారి లూప్ లో ఎన్నిసార్లు ఉన్నది లూప్ లో 4 టైమ్స్ ఉన్నది. ఎన్ని 4 టైమ్స్ లైక్ 4 టైమ్స్ కాదు 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది. లైక్ 0 to 10. 10 వరకు అంటే 11 టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది. అంటే ఇక్కడ 11 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది అవుట్ ఆఫ్ ది పెడితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. 11 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? దీనికి ఫ్లవర్ బ్రేస్ లేదు కాబట్టి సింగిల్ టైం ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ దీనికి ఫ్లవర్ బ్రేస్ ఉందనుకో ఎవ్రీ రోకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే. ఇప్పుడు ఎవ్రీ రోకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే 2 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 2 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఎందుకంటే ఇదేమో ఎవ్రీ కాలమ్కి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇక్కడ పెడితేనేమో ఎవ్రీ రోకి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే. సో వెన్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ వితౌట్ flower braces, we have to careful about the writing the statements. Okay. To understand that, I have explained here. So this is all about the jagged array. Okay. So, any other example? Other examples? I
So as the so if you want to use, let me take another example of the jagged array. Let me jagged array 2, jagged array 2. Let me save it jagged array 2. I've saved here and I'm going to execute. So it has printed contents of the 2D jagged array is 0 first. First column is 0. Second column is 2 columns. Second row is 2 columns. First row is 0 columns. 1 column. Second row has a 2 columns. Third row 3 columns. 4 columns and 5 columns. It has printed like this. So this is a jagged array. So we have displayed right earlier. We have used right printing that printing the stars using the loops, right? So Yes, sir. what we have done that the same, like just we have printed the stars, but here what we are doing, we are printing the numbers. Okay. So here what happening inside, I have taken up 5 rows are equal to 5. 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 rows. And with the 5 rows, I am initializing the 5 rows and creating the first row that has a 1 element and second row is 2 and so on. So for that, I initialize the I0 and I less than or equal array dot length. Array dot length, how much it will store the length of the array. How many if we give that length of the array. So what we are doing here, the every array of every row. So what we are creating, we are creating a one based on the increment of the value. So we are creating the one column. Like first it will 0 plus 1, 1 column. And the second it will 2 columns. And third it will 3 columns. And four up to until the condition satisfied. Length of the array. Okay. So for that value, we are initializing the values. So here initializing the values. I equal to 0, array dot length, array of length. So what is the I value here? I value is when whatever we are incrementing. First, it will starts with the zeroth row, first row, second row, third row, fourth row, and fifth row. 5 rows, up to 5 rows, it will take. Okay. So like that. So 5 rows, and here in the each row has 5 columns. Each row in the 5 columns. So we are incrementing. We are just adding the values each row of column. Okay. So after that we are same loop with the to display the values. Here we are initializing the values. మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం వాల్యూస్ ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం డిస్ప్లే చేస్తాం. ఓకే వాల్యూస్ ని అరేలో ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. అరేలో యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే చేస్తాం. ఒకటేమో యాడ్ చేసుకోవడానికి 2 లూప్స్ కావాలి. అండ్ ఇక్కడేమో ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేయడానికి ఒక లూప్ యాడ్ చేసుకోవడానికి అదే ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి అరే ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి ఒక లూప్ అండ్ డిస్ప్లే చేయడానికి ఇంకొక 2 లూప్స్. ఓకే దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద వే we display the 2D jagged array. Okay. So use the scanner class and write the program for this.
Okay, so jagged array. That is the homework for you. So it is about the jagged arrays. If we close the jagged arrays today, we'll start the hoops concept tomorrow, and we'll go one by one topic. Tomorrow onwards, we'll start the hoops concepts, object oriented concept, one by one. Okay. Any doubts? No, sir. Sir, can you send the notes, sir? Yeah, just a minute. Okay, time. Yeah, let me share this notes. Sure.